ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டிஜித்தமிழ் டெக் சேனலில் ஜெப்ரானிக்ஸோடைய போர்ட்டபிள் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பீக்கருடைய மாடல் ஜெப் காண்டி. இந்த ஸ்பீக்கரை அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம். லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு சூப்பரான பிராண்டட் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்னால் இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம சொல்லலாம். பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு 2-in-1 கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோ யூஎஸ்பி நீங்கள் சார்ஜிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் நீங்கள் அவுட்புட்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கருடைய டிசைன் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கருடைய அவுட்புட் 3 வாட்ஸ் தான், ஆனால் இதோடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி அதிகமாகவே இருக்குது. பவர் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி போர்ட், அதுக்கப்புறம் எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பட்டன் இருக்குது. ஒன்று மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் இருக்குது. இதில் இன்பில் மைக் இருக்கனால நீங்கள் ப்ளூடூத் வழியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது கால் ஏதாவது வந்தாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக இதிலே பேசிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கருடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? இந்த ஸ்பீக்கருடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க. இந்த ஸ்பீக்கரை நீங்கள் பை பண்ண நினச்சா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.